В эфире «Актуальное интервью». Гость нашей программы – международный эксперт Всемирного банка Джованни Аллегретти. Здравствуйте. Помогать переводить будет координатор программ по развитию инициативного бюджетирования в России Всемирный банк Анна Сухова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы оцениваете реализацию программ в Якутии? Can you please give us a few words about implementation of Yakutia LISP project? Добрый. I think that Yakutia LISP version is one of the most interesting in Russia in this moment because it's a big celebration of democracy and also in a low density region. It collects a lot of interest by a lot of people in big celebrations. Одна из программ поддержки местных инициатив в Якутии является одной из самых интересных программ инициативного бюджетирования в России. Для меня эта программа является большим празднованием демократии. И особенность Якутии в низкой плотности населения, и такая программа очень хорошо работает на данных условиях. There is another important thing that's the difference with other countries and also other parts of Russia. There is a strong commitment of citizens in co-funding a part of the priorities which are decided, and this show real responsibility by the part of citizens and enthusiasm for this co-decisional project. Еще одним отличием программ поддержки местных инициатив в Якутии является огромное желание людей софинансировать данные проекты. И софинансирование проектов является показателем высокой ответственности людей за то, что происходит в их поселении. Какие практики вам понравились, может быть, больше всего удивили вас у нас в республике? Which practices you most liked in Yakutia? Maybe what you surprised you the most? I know that Yakutian cities are in different conditions in different parts of this large republic, but I noticed it's something which is not common, that even if some cities have still some structural or infrastructural need to be fulfilled, people are very enthusiastic about building community infrastructure that can serve for cultural or sport purposes, for meeting again. So every new work done in participatory budgeting is a new occasion of people to strengthen the community and work and stay together. В Якутии муниципалитеты и города совершенно разные, но то, что я заметил из того, что я увидел в рамках данного визита, даже несмотря на то, что многие муниципалитеты нуждаются в реабилитации инфраструктуры в данных населенных пунктах, несмотря на это, люди выбирают проекты, которые относятся к культурным объектам, спортивным объектам, и это для меня означает, что такие объекты позволяют людям собираться вместе и провоцировать еще большую общность населения. А вот в каких районах республики вы побывали? In which regions of Yakutia you was? The names of Yakutian cities are not very easy to pronounce, so I would be a little bit ashamed to pronounce a name that I will distort completely. So maybe, but I remained in the area of the capital, and I had the opportunity to dialogue with regions in other parts of Yakutia through a teleconference with the head of cities. Для меня немножечко сложно произносить названия районов и улусов Якутии, и я бы воздержался, потому что знаю, что вряд ли произнесу правильно, но могу сказать, что я также участвовал в видеоконференции со всеми муниципальными районами республики, и они рассказали мне о том, как реализовывалась программа поддержки местных инициатив, и я поделился своими впечатлениями. А вот как часто вы вообще бываете в регионах России? And how often you visit regions of Russia?
This is the third time, so I hope that these visits will increase, because I think in this moment the program of Russia with its interscalar dialogue between the central state, the regions and the municipalities, it's something very innovative at the level of the planet, and many other countries can learn from this cooperation between different levels, and with a participation, direct participation in funding some works by people and by local businesses. Это мой третий раз в регионах России, но я надеюсь, что в будущем такие визиты будут только увеличиваться и увеличиваться. То, что я заметил здесь в России, инновационный элемент программ при участии граждан – это трехуровневая система, когда над проектами работают и федеральный уровень, и регионы, и муниципалитеты. И я считаю, что такой опыт достоин распространения на международном уровне. Многие страны могли бы поучиться от такой кооперации между различными уровнями власти. Вот у нас трехуровневый формат. А как реализуются подобные проекты в мире, и отличается ли к этим проектам в мире отношение граждан? We have this three-layer structure: national, regional, and municipal. And can you elaborate a little bit about such projects worldwide, and what is the attitude of population to such kind of projects? Okay, first of all, there is no other country in the world in which the three levels are working together. So this is a really special case of the LISP in the Russian Federation. В первую очередь хотелось бы сказать, что ни в одной другой стране нету такого трехуровневого взаимодействия в рамках реализации программ партиципаторного бюджетирования. Second, many participatory budgeting in which there is a cooperation between regions and local authorities provide money for the organization of the participatory spaces with people, but they do not provide money for the implementation of works. And this is very important when you have municipalities so small as happening in Yakutia, and with so different needs depending on the distance from the core of the region. Во вторую очередь хотелось бы сказать, что даже в тех странах, где есть взаимодействие регионального уровня с муниципальной, нигде с регионального уровня не доводятся субсидии на реализацию данных проектов. Обычно такие проекты реализуются в том плане, что регион предоставляет поддержку муниципалитетам в организации процесса, но не в софинансировании данных проектов. И это очень важно с учетом контекста Якутии, потому что в Якутии есть очень много удаленных маленьких сел, которые нуждаются в такой поддержке. I think the next step could be also a direct engagement of some of the level, for example, the minister of the Russian Federation in opening some space of discussion in the construction of big infrastructures, or regions opening discussion also of some project which is not municipal but maybe is intermunicipal, so can benefit different municipalities at the same time. So that means that for now every level try to help the smallest level, the closer to the citizen. But in the future, they could also apply participation to projects of their own size. И в качестве следующего шага развития таких программ я бы мог предложить такую схему, когда проекты реализуются на национальном уровне, и проекты являются межмуниципальными. То есть сейчас у нас в каждом муниципалитете реализуются проекты с использованием бюджета вышестоящего уровня, а вот в дальнейшем могло бы быть развитие в том, что такие проекты реализуются между муниципалитетами. For example, in the country where I live, Portugal, there is the first world experience of participatory budgeting at national government level. So money of the national governments spent for policy
places all around the country. And I think the benefit I see in this process is that people start thinking beyond their places of daily life. So they start imagining structural vision of the cooperation between municipalities, and they think larger. They know that they do not exist only them, but that there are movements in the territory, and this is an important dimension of civic growth also. Например, в Португалии, это страна, где я сейчас живу, является первой в мире, имеет первый в мире опыт реализации программ партиципаторного бюджетирования на национальном уровне. И в рамках этой программы реализуются вот такие межмуниципальные проекты. И я считаю, что такие программы дают жителям возможность подумать немножечко за рамками того населенного пункта, где они живут, задействовать свое стратегическое видение, подумать не только о своем населенном пункте, а как это может развиваться за его пределами. Мы знаем, что Якутия стала финалистом конкурса инициативного бюджетирования международного. Скажите, пожалуйста, вот каковы наши шансы? We know that Yakutia is the finalist of IPD Award. Can you tell us what are our chances to be a winner? I think that there are a lot of chances in relation to the jury of quality, because this process has a strong and serious quality of organization, and also it's new the area of the world in which it's happening. So I think the chances are related both to these new features, but also for the new place in the world where this is happening. Я считаю, что шансов много относительно того, что сейчас идет второй этап, в рамках которого оценивает жюри. И жюри оценивает качество программ партиципаторного инициативного бюджетирования финалистов. И я считаю, что Якутия является, с одной стороны, новым местом, территориально новым местом, где реализуются такие практики, с другой стороны, она имеет инновационные элементы, которых нет в других странах, и это позволяет рассчитывать на хорошие результаты. And anyway, so being that the result is never sure before, it's a very, very important opportunity of networking with other places for making the experience of Yakutia known elsewhere in other languages, and also to get feedback from other population and interest for intensifying the exchanges between different areas of the world and Yakutia. Ну, мы никогда не знаем, какие будут результаты до последнего, но я могу сказать, что участие в таком конкурсе очень важно с точки зрения того, чтобы рассказать о проекте поддержки местных инициатив Якутии всему миру, получить какой-то фидбэк от международных коллег и задействовать вот эту возможность международных связей. И в завершении нашего разговора хотелось бы очень коротко узнать о ваших впечатлениях о нашей холодной республике. And can you give us your impressions about our cold republic? I think I will bring here in my heart the warm welcome of people was the most emotional things. In a cold area, you find people so warm and so capable of adapting to the difficulties of nature. So for me, this country has been really the proof of humankind resilience, the capacity of adapting and recreating things like Lisp that exist in other places, but here are completely recontextualized in relation to the different cycles of nature, the different density of the urban and villages facilities. So it's really emotional. I'm bringing also a lot of smells with me that will feed, I think, my memories in the future. Я в своем сердце увезу очень теплые воспоминания о гостеприимстве и теплоте людей, которые живут в республике Саха-Якутия. Для меня было удивительно и приятно видеть, как люди адаптируются к данным холодным климатическим условиям, насколько они излучают теплоту и насколько они подтверждают то, что и люди, и сама программа инициативного бюджетирования может адаптироваться под любые условия и делать это очень успешно. И также у меня очень много эмоций по поводу визита в республике Саха-Якутия, и я увезу очень много ощущений и запахов данной республики в своем сердце. Спасибо вам большое. А я напоминаю, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.